ज़्यादा awkward situation हो गई सीगी and ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ so I'm so sorry about the whole confusion obviously ਮੇਰੇ phone ਤੇ 2 account ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ so I kind of get confused sometimes but yeah ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ because ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ and ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ we were talking about of course his profession so ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ question ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛੋ and yeah thanks and I'm so sorry guys ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦਾ bubbly ਜਿਹੀ ਆ so I kind of get lost sometimes that's not a problem right do forgive me for that I'm so sorry about that I have two accounts ਦੋ account ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ so ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ this is the first time it's happened actually no problem so anyway we were talking about your profession ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣੇ ਆ and so please just tell us a bit more about like you know about that profession right now ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣਿਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਯਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਹੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੈਸੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ like you know pressure ਵੀ ਆ right now yeah ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਸਾਈਕਾਇਟਰੀ ਦਾ ਕਰਦਾ so it's been like people are going through lots of different stuff like not just corona ਕਰਕੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ like secondary ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ affect ਹੋ ਰਿਹਾ so yeah also busy ਹੋਇਆ ਉਧਰ but it's ਵਧੀਆ ਜੇ we're able to be available for in this time yeah ਮਰੀਕੇ ਵਾਲੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਹਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਪਈ ਆ right now you are everywhere so of course candlelight dinner popped off but ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਾਣੇ ਆਏ ਨੇ but candlelight what does that mean for you like you know ਤੁਸੀਂ ਆਪ candlelight dinner ਤੇ ਗਏ ਆ so ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਠਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ so ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ I got long way ahead ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਆ ਪਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਯਾ ਕੈਂਡਲਲਾਈਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਧੀਆ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ then it helps with other songs as well ਤੇ ਕੈਂਡਲਲਾਈਟ ਡਿਨਰ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਨੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ of course candlelight dinner ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਆ it was a track that's still at every single weddings ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ pre wedding shoot ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ and all that do you have this sense ਜਿਹਦਾ obviously ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਇੰਨਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਥੋੜਾ ਆਡੀਓ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ yeah it feels awkward with the especially people who you grew up with college ਗਏ and ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਸਨਲ ਇਵੈਂਟਸ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇ ਪਲੇ ਯਰ ਸੌਂਗਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਸਡਨ ਜਿੱਦਾਂ ਜਸਟ ਫੀਲ ਕਮਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੋਂ ਇਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਆਕਵਰਡ ਜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਟ ਫੀਲਸ ਗੁੱਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਵੀ ਓਕੇ ਚਲ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ so and it inspires you more to keep going let's rewind a bit before all of this and let's go to the starting of the singing journey and the music journey so starting jab tusi kiti did you always think I was going to be a singer te main ahi karna I want to be in the creative industry obviously you were a doctor too so was that a backup plan nahi backup nahi main karna ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ I just enjoy so much ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਕ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੀੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਬਾਜਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤੇ then I came here for high school ਤੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ still ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚ so I kept it alive and it was like ਜਦੋਂ med school ਹੁੰਦਾ you can't really do much at that time so although jab my cut off see once I was sort of done with that then I was like okay let me get back into this again yeah and now where do you see yourself like you know in terms of like you know up a level te ajkal bahut rakhiya janda charts bhi aa gaye ne Punjabi has like their own charts as well so of course you know seeing yourself where are you placing yourself either in the industry or either on a music level so yes first of all congratulations to Brit Asia for the charts thing that you guys just started so thank you so much congratulations to the whole team te you just main ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ you just keep on working ਹਨਾ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਚਾਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ that doesn't matter ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ you keep on going and charts is something that's more like a popular music because you ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਕਈ 뮤직 ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨਸ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਜੋੜਦੇ ਆ
which isn't isn't as popular. For example, कई गाने होते हैं, so they don't make it. But I think it shouldn't be all focused on that. But again, वो भी जरूरी काम है, priority होती है जिद्दां making sure we masses are being hit as well, but also maintaining your own identity, like not being washed away with just onu follow करके. Yeah. That's a very interesting thing that you said, like popular music make it to the chart. But there's a genre of music that's like, jo artist khud pasand karde hai, but wo commercial nahi hunda. So even you have released tracks that might have not been commercial. What do you prefer, obviously releasing, like, do you prefer the commercial tracks because they pop off more? They ਦੋਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਿਰ ਸੁਣਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। Yeah. So the ਦੂਜੇ I enjoy commercial too. ਤੇ thankfully UK ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, and I'm thankful to everybody in UK. So ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਥੋੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਥੋੜੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ you gotta create something separate too apart from just be ਉਧਰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਦੇ ਵੀ ਆ ਵੈਸੇ, like ਥੋੜਾ ਉਹ ਵੀ flavor different style ਦਾ ਦੇ ਜਾਓ, so it's not just the rat race ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ you vision ਜੀ lost ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ I think. Yeah. And ਹੁਣ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, there's so much music coming out every day, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, but there's a lot of like Hollywood type, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੀਟਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, I could say in a very desi way, right? So but of course music ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, artists ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਆ, a lot of artists are getting lost as well, ਹਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਾਣਾ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, whatever. Now you have got a whole different kind of concept. You've got like ਅਮਰੀਕੇ ਵਾਲਾ ਵੱਜਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ, so is that something that you use, like was this something that you thought of before as a marketing perspective, ਜਾਂ ਨਾਮ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ US ਨੂੰ represent ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ I think ਭੰਗੜਾ ਸੀਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਲੇ ਸਾਡੀ ਗਰੋ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, so I think just ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜੇ representation ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, so ਉਹੀ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ marketing ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ started catching on, like ਚਲੋ ਵਧੀਆ, ਫਿਰ let's just keep on representing ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ. Yeah. And what's the scene down there? Because you said it's just starting to like grow. UK, the music has been around for quite a long time. Punjab, the music comes from there. But what's it like in America? It's still very early. Like sara kuch holi, yeah, but there's no like specific scene you could say. There's like urban side of it. Urban artists haਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ. I think they were doing it. ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਿਪ ਹੌਪ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਸੀਨ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, so the more desi oriented ਵਾਲਾ side, I think now that's gonna grow more. And you're in the middle, so you're not too desi and you're not too like urban either, so why is it just because your personality is like that? Because I see you quite like, you're a mix of both, so is that's what it is? Oh yeah, maybe I think I'm really influenced UK the music ਤੋਂ ਵੀ, so ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹ. Yeah. So ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, so I think ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ, like ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ UK music ਸਾਰੇ phases change ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, so ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ closely ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ, so I think ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ UK ਦਾ music. Who has been your favorite artist and who do you listen to the most? Jazzy P ਤੇ ਸੁਖਸ਼ਿੰਦਰ ਦਸ਼ਿੰਦਰ. Yeah. Even right now you listen to them the most? Yeah, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀਡੀਆਂ ਸਾਰੀ ਥੋੜੀ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, so ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਸਿਕ ਟਰੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ. Yeah, a lot of ਸੁਖਸ਼ਿੰਦਰ ਦਸ਼ਿੰਦਰ ਦੀ productions ਤੇ Jazzy B. I listen to new stuff too. It's pretty nice whatever is going on, but ਜਦੋਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ. And do you write your own songs as well? Yeah, so that's not what I wanted to do, but I was sort of forced into it, but badhiya ho gaya sab, because I think that helped me a lot in terms of connecting with people. Initially we reached out to writers jada shuru kita siga, like even like badhiya writers bhi, but it's just part of the entertainment industry bhi badhiya gaane badhiya artists nu dene, which is natural. ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, so ਨਵੇਂ ਨੂੰ you still charge the same price, but you may not ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਹਨਾ ਜਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ, so ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਇਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀਏ, and like you said, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ we can't relate to, so ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ relate ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, which is not really you, ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਵੀ fake ਆ ਕਈ ਹੋਈ,
So ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ practice ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ it's still a beginning phase for me with writing so that's not natural to me but I'm trying to get used to it. I absolutely love the fact that you said that you don't want to fake it, or fake and the fact that you want to be very like natural with your music. And I think that's really reflective in your music as well right now. Janavi music, it's very you. So in terms of like upper music the lyrics the you said that because you are from America and like to start keep up music journey. How hard has it been being in America and releasing Punjabi music? Being so far from Punjab, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ mainstream Punjabi mainstream music ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ. Yeah, ਇਹ difficult ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ because ਜੇ ਤੁਸੀਂ main hub ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ there's lots of decision making like for ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ before we went completely independent ਅਸੀਂ labels ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਕਰਦੇ ਸੀ release but it's so ਬੰਦੇ ਨੂੰ back ਹੀ kind of push ਕਰ ਦਿੰਦਾ because there's so many layers that delays ਪਹਿਲਾਂ mixing mastering production then label ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਦੇ ਦੋ label ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਗਾਣਾ ਰੱਖਣਾ and then label ਨੇ ਫਿਰ channel ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਆ so ਇੱਕ ਗਾਣਾ like 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ so we decided just take the risk and have everything in our control ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ fortunately ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ from Mundri we started with the independent and we were releasing on our own timeline ਸਾਰਾ ਕੁਛ so ਉਹ part ਸੀਗਾ as a newcomer ਵੀ label ਨਾਲ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪਰ once ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ then it's other way around that you could call the shots however you want to ਹਨਾ ਤੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਨਾਲ reach ਵੀ label ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ just know your vision ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ and just keep on going ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੇ belief ਹੈਗਾ ਫਿਰ nobody can really stop you. And in terms of like support ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ support ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਬੜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਐਜ਼ ਨਿਊ ਆਰਟਿਸਟ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ depending on each other's experience ਹੈ ਨਾ in terms of you personally how was your experience in terms of getting support from ਜਿਹੜੇ artists already established ne and helping you grow guiding you in certain ways what was that experience for you? Well, I think I got really good response for artists ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ lot of artists supported it. I think ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ more like label side ਤੋਂ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਐਂਟਰ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਕੀਰ ਔਲਖ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ ਉਹਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਫੇਕ ਜਿਹਾ ਹਨਾ ਜਦੋਂ when you first realize oh shit ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸੋ ਉਹ ਹੋਇਆ then ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ I could name ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਐਮੀ ਵਰਕ ਹੋ ਗਿਆ I'm forgetting so many even couple Sharma so ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਵਾ ਗਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ so everybody is like ਉਦਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ so yeah no complaints in terms of the artists in the industry who are you the most closest to? Oh ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ yeah ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਟ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ I think ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨਾਲ very good relationship ਆ ਗੋਪ ਸਹਿਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੈਲੀ ਕੁਐਸਟ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਯਾ ਇਹ 3-4 ਨੇ ਲੈਮੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ ਅਰਬਨ ਕਿੰਗ ਜੀ ਮਨੀ ਨਵੀਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੌਸ਼ਿਕ ਪਿੰਦਰ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆ ਚਲੋ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਯਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਕੋਈ ਰੁੱਸਣਾ ਜੀ Diljit ਵੱਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ later on ਚਲਾਂਗੀ because we've seen some things and it looks absolutely insane so we need to get some more information about that but ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਰੁਕਦੇ ਆ before just tell us like of course ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਆ and that went really well most of your music videos are very like dark ਜਿੱਦਾਂ black and white ਹੁੰਦੀਆਂ I've seen quite a lot that are in black and white ਜਿੱਦਾਂ effect ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ some of them are very bright some of them I'm not going to say it's all of them what's the concept between with the music videos are you trying to go for like an urban kind of touch to them? It goes with the theme of the song ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿੰਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਗਾਣਾ ਸੋ I was just ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ so I was like let me just do it sad ਦਾ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ sad ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇਦਾਂ ਦਾ so I just ended up creating it ਤੇ iPhone ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਤੀ ਸਾਰੀ
So it was just last minute, so I was like, let's just do it because ਹੋਰ ਗਾਣੇ ਹੈਗੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਜਾਣਗੇ, but this was just like a last minute thing. Yeah. Okay. So that track's doing really well. But before, because ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਰਹੀ ਆ to get you to sing Candlelight. So I don't know if you're ready to sing or not, but I'm going to put you on the spot. So okay, would you be able to sing Candlelight for us? Yeah, बिल्कुल. तो ये हो जाए उसको कुछ खराब माफ करते हैं. I just woke up like few minutes ago. हो कैंडललाइट निरादे वादे करके सोने सोने चन्ना तेरे लारे मर गए हाँ किरौने लही बड़े पानी भरे तू ना अजकल साडे नेड़े तेड़े खड़े तू वे मैं झूठी ना है सैंदी सजना वे तू सिद्धा सिद्धा मेरे नाल ही निबड़िया कर जे मैं प्यार नाल ही रहिंदी सजना ना तू बिगड़िया करी ना तू बिगड़िया करी. That's great. It sounds so good in live as well. I'm so glad that I get the opportunity to get you guys to sing. Now let's go into like, you know, the tours and touring. Where have you been to tour so far? What has been your best show so far? Best ਸੀਗਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ UK ਚ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ best ਦਾ. Yeah UK ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ 1-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਰਬਨ ਦੇਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੋ ਸੋ ਉਹ ਚ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਬਹੁਤ UK ਸਾਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋ ਸੀਗੇ. ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਚ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ 5000 ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਗਾ so that was a crazy show. It's like 5,000 just ladies ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ. Yeah. That's great. That was amazing. You have a very big, like, you know, ladies fan following as well. A lot of the girls, like, you know, love the tracks that you produce because obviously sometimes they're girl orientated as well. But you know, have you ever had one of those fan moments that some girl has come up to you or like, you know, it's been something that is always on your mind or like you've thought about it quite a lot? जी fan था मैं सोचता रहा. Yeah, like any fan moment. ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਜਸਟ ਤੇ ਸ਼ੋ ਬੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ whatever ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ or you just like the way you connected with them that's surreal like ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ the way it connected with people is something crazy ਵੀ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੋਚਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ. So I think, yeah, that part is more crazy. I don't know. Acha. And now, like, you know, of course, Punjab wise, you haven't performed in Punjab yet, or you have performed in Punjab yet? नहीं, एक बार ही गया सीगा मैं. PTC का award होया सीगा 18, I think 2018. Okay. Yeah, 18 च सीगा या उत्ते गया सीगा होर नहीं किते. And that was a performance that you did? Yeah. So how was performing in India compared to because उत्थे दा माहौल बहुत different ਹੁੰਦਾ है. Of course, award functions are a bit different, but वैसे भी India ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜਾ different ਹੁੰਦਾ ਹੈ. So how was that performance? Was it better than what you have done before, or was it something a bit different? Yeah, so I think, like you said, it was an award show. It was a little different, but obviously, I'm thankful of the opportunity. ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਹਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ. Okay. So ਜਾਣਾ. So because I just finished ਆਪਣੀ training ਹੁੰਦੀ ਹੈ medical ਦੀ ਹਨਾ. So within a year you could only take certain days off, so I was pretty restricted with that. So I just graduated this past July, so ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ freedom ਹੈਗੀ ਆ. So ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ plan, so ਜਦੋਂ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ then we'll go properly ਉੱਥੇ ਉੱਧਰ ਤੇ ਸੋਤੇ ਨਿਆਰੇ ਲਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ. Yeah. So ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ touch up ਕੀਤਾ ਹੈ on the fact that you know you were graduating, you were still doing your training and obviously medical ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ stressful ਹੁੰਦਾ ਹੈ any field. So how was the balance between, you know, doing this because you were very professional in this as well, you know, you were doing this like although sanu lagda hoga ki part time hai but to us like, you know, it was a full time job, you know. I don't know for you it might have been part time, but for us it was like, you know, full time job. So we saw you, not a lot of people knew you were also a doctor, so ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ balance ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ because was it hard to balance that as well because exams ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, you have to do the training and all that, so how was that? Yeah, I think ਦੋਨੇ full time ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ. So balance ਕਰਨਾ hard ਸੀਗਾ ਪਰ I knew it overnight ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ overnight that's ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ ਨਾ ਤੇ but not everybody ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ but everybody start falling ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ music ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਆ
you see all the artists that I look up to, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ slow and gradual ਉਹ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ keep on, so I knew ਉਹੀ ਮੇਰੀ road 'ਚ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ I just gotta keep on going. ਤੇ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਸਾਲ it won't require much traveling. All I have to do is like just make music, video ਬਣਾਓ, and ਜਦੋਂ ਨੂੰ thankfully timing ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਨੂੰ graduate ਕਰਨ ਦਾ time ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਹੋਰ busy ਹੋ ਗਿਆ, so I had the flexibility of doing more with time. So in terms of like touring as well, like, you know, did you have to take days off from like, you know, your training, and was that yeah, so ਗੇੜਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 10-12 ਦਿਨ ਸਾਲ ਦੇ ਆਫ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਡੇਜ਼ ਆਫ ਇੱਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਫਰਕ ਕਿਤੇ ਲਾ ਲਓ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਸੈਟਰਡੇ ਸ਼ੋ ਆ, ਸੋ I had to take that Friday off, ਅਗਰ come back by Sunday night ਤੇ ਮੰਡੇ ਫੇਰ ਕੰਮ ਤੇ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੇਅਰਫੁਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜੀ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਗਿਣ ਕੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਆਹ ਦਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੇਸਟ ਕਰਤਾ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ opportunity ਆ ਜੇ, so yeah, it was balancing out with the days a lot. Didn't I mean, because obviously when you're handling so many things at the same time and you don't want to lose opportunities at the same time, kade idda hoya hai ki you've actually had to turn down an opportunity because of your training, or you had to just, you know, say no, I can't come, or idda da bhi kuch hoya hai? ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ I had to, but I wouldn't say something that majorly impact ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੇ thankfully again lucky ਹਾਂ ਮੈਂ, ਪਰ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮੇਨਲੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਵੀ, ਪਰ ਜੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਫਿਟ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ then yeah. And like is there been like a time where you said maybe I can't handle both and like I want to leave one and main ek te focus karna, idda bhi kade hoya hai? You seem quite strong to me, so I don't think you've done that, but just, you know. ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ, ਯੂ نو, ਜੇ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ I just love it so much. ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਵਿਊ 10-15 ਹੀ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। and views तो मेरे question होया है कि views नहीं होंगे जहाँ, क्योंकि आजकल views ਦਾ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ views ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, so ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ views ਘੱਟ ਆਏ ਨੇ and you haven't been satisfied ਕਿ track ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ views ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ track ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, but actually when we see the streaming platforms is done very very well. So do views matter to an artist quite a lot? It does, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ views ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਗੂਗਲ ਐਡ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, which is nothing wrong with it, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਐਡ ਕਰਨੀ ਆ, I mean ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ, right, so that's fine. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, you gotta keep in mind ਵੀ actual response ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, you gotta know how to analyze the numbers, ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਨਫਲੇਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, it just connects with them. And like if you look at my numbers, they aren't really that thing, because Google ad kuch kade lai nahi, and we're okay with whatever we're getting. Je kuch cut aa janda kade, then it just motivates me more to chalo agge jao, agge kyon cut aaya bhi address that. Je view bata davange, je pata hi nahi chalna kive hoya wa, oh pata hi nahi, growth hi nahi honi, I think. And like I was saying, sorry, carry on, sorry. No, like I was saying, but if you look at my numbers, they aren't that bad, they aren't that industry the level ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ with Google ads and all that stuff, but still thankfully ਵਧੀਆ opportunity ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, shows ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ, so the demand is there, so you got to know what the numbers really actually mean. And I think main ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ artist ਦੀ success is ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ shows ਕਿੰਨੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, that's the main thing, because that's where they're gonna eat from really, ਹਨਾ, ਸੋ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, but of course now YouTube has come into perspective, these streaming platforms have come into perspective. ਪਹਿਲਾਂ ad channels ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ad ਆਪਾਂ social media ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, so of course on that note there's this thing where there's fake views as well, ਹੁਣ fake views ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ. Have you ever thought that, you know, okay ਮੇਰੇ view ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, I need to show that my track's kind of popping off, so that fake views? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਬਲੀਫ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਹੀ ਬੂਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਕ, ਜਾਂ that means you don't believe in yourself. ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, what's the bottom line, you just gotta satisfy yourself, okay ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੰਬਰ ਚਲੋ you gotta still keep that in mind, like I said, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਚੱਕ ਦੋ ਫਟੇ ਹੋਏ,
ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਲੇਟਡ ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਆ ਸੋ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਪਰ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ genre ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ different. I said that at the start of the chat that we were having the genre has changed ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ so ਨਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ artist ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ as you as an artist in America what are you bringing in different for the industry or for the music because there's so many new things coming out so is there like a pressure that nami cheez leki aayi jani hai we just need to keep sticking with you and like we need to look for creative things is there that ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ I don't want to be too repetitive ਜਾਂ ਕੋਈ label ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜੇ ਸੋ ਆਪਣੀ growth ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ I think ਉਹ ਆ rather than chasing ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ you got to keep that in mind too ਉਹ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ then ਸਾਰਾ same sound ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹੀ ਸੇਮ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਸੇਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਦਾਂ ਦੀ so keep in mind what's going on but the main ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ grow ਕਰਨਾ in terms of growth what are you like in what was your like you know personality ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ personality ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ change ਆਇਆ lockdown ਦੇ ਵਿੱਚ because we've stayed at home what were you like during this whole lockdown and like you know ਕੁਛ ਨਵਾਂ discover ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿ I'm like this now ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗਰੋਥ ਇਟਸ ਨਾਟ ਨੈਚੁਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਉਧਰ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਸੋ ਉਧਰ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ And like somebody asked a really good question like you know how about your sleep when do you sleep sleep ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਪਰ unfortunately that's the thing that got sacrificed the most ਮੈਂ ਤਾਂ 10 ਘੰਟੇ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ ਪਰ ਹੁਣ I think 6-7 ਘੰਟੇ ਮਸਾ ਸੌਂਦਾ and does it ever affect like you know your health or the music or do you just have you got this thing where you just keep going ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਕ ਆ ਵੀਕਐਂਡ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਆਫ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੌਵਾਂਗੇ 10-12 ਘੰਟੇ ਸਾਰਾ ਜਸਟ ਕੈਚ ਅਪ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸੌ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਚੁੱਪ ਕੇ now let's talk about like you know music production ਤੇ production ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਾਣੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ and you know production ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ just specifically with your tracks you know how much effort does it take how much time does it take how much do you have to put in even money wise maybe ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਹਰ ਗਾਣੇ ਦਾ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ some songs you make it but you get used to it ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ then you revisit it after a few months ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ so production wise ਵੀ it depends on the video that's where the main thing comes in I think ਸਾਰਾ decide ਹੁੰਦਾ ਵੀ video ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਲਾਉਣਾ ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ demand ਇੰਨੀ ਆ ਵੀ people are expecting you drop a song every 3 weeks so you can't really spend that much on the videos if you want to be smartly ਜੇ ਤੁਸੀਂ move ਕਰਨਾ long term wise ਨਹੀਂ so you got to balance it out ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ vision ਕੀ ਆ ਅਗਲੇ few months ਲਈ and how you want to proceed with that so ਉਹ ਤੇ depend ਕਰਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹ proper video ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ but if you're feeling like more like in the flooding mindset ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਥੋੜਾ pace out ਕਰ ਲਓ financially that's very interesting because ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ even when we were speaking to ਸੁਖਸ਼ਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਆ ਇੱਕ ਗੀਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ like you know Candlelight has a like an evergreen kind of ਉਮਰ so it ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ in every single thing ਉਹ ਮੁੰਦਰੀ is a track that will always be played at an engagement party you know those kind of tracks
ਕਈਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਆਈ ਮੀਨ ਗਾਣਾ ਹਫਤਾ ਚੱਲ ਜਵੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ that's you know whoa like you know we're very very lucky but ਕਈ ਗੀਤ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਆ this is like what I've noticed on being you know presenting the chart and also seeing music come in and go into the channels as well so for you is that like ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ every 3 weeks ਲੋਕੀ expect ਕਰ ਰਹੇ fans expect ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ so ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ you know you have this pressure ਕਿ ਗੀਤ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ you know I don't have any tracks what do I do ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੀ ਗਾਣਾ ਕੱਢੀਏ ਛੇਤੀ ਕਿਉਂਕਿ that's what the people ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਨਰ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ they're used to it and ਸਿੰਗਰ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ you can't it's hard to show diversity singles ਨਾਲ as opposed to the album ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹਿਪ ਹੌਪ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ if you're just dropping singles if you do more flip flopping then it's hard for people to ਉਹਨਾਂ correct ਕਰਨ ਨੂੰ so ਪਰ as an artist ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ different ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂ ਉਹ ਐਲਬਮ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹ which you could do with an album ਹੁਣ ਜੇ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ I want to do something like sad song ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ urban song ਕਰ ਲਿਆ ਵਿੱਚ so ਥੋੜਾ I think rhythm ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ that's the battle ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲਸ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਟੂ ਉਹ ਵੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ yeah and why do you think it is like ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਭੰਗੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ even you do ਭੰਗੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ so you know ਭੰਗੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ it's like you know it's always stayed around ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੀਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 3-4 ਦਿਨ ਮਸੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ why do you think from a newer perspective why do you think that is ਜਿਹੜੇ ਭੰਗੜਾ ਗਾਣਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭੰਗੜਾ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਬਸ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਇਟ ਸਾਊਂਡ ਅ ਲਿਟਲ ਡਿਫਰੈਂਟ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਊਂਡ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਾਣੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੋਰ ਵੀ what the current trend is ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਕੇ ਵੀ ਗੈਰੇਜ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟਿੰਗ ਸੌਂਗ ਨੇ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੈਰੇਜ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਲਾਈਕ ਪਾਓ ਭੰਗੜੇ ਕਰੋ ਦਿਲਰਾਜੀ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵੱਜਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜੈਜ਼ੀ ਵੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕ ਸਾਊਂਡ ਆ ਉਹ ਲੌਂਗਰ ਲਾਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵਿੰਗ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਜਸਟ the viewers ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਏਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਰਤਾ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਸੋ ਇਟਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਆਉਣ ਦੋ ਦਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ the more pressure is city ਗਾਣੇ that's it so sometimes the quality doesn't even matter it's just like going on as long as you put bring something out ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਅਫੈਕਟ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਯੂ ਨੋ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਟੀ ਜਾਣਾ and that's what matters ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ you gotta adapt ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ whatever ਜੋ ਵੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਵੀ ਜਸਟ ਚੱਕੀ ਆਵਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ at least 50-60% ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਜੇ whatever it is but not every song is gonna be ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ definitely before we move on to the next like you know last part of the chat I do want to hear Jin because Jin is a beautiful track very different so will you be able to sing that one for us sure thank you ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਥਾਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਜਿੰਦ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਏ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿੰਦ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਏ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੋ That's so nice. Oh my god, I'm in love. Okay, next I do want to ask बहुत सारा question ever since we put the poster out as well. Inna zyada question aaya hai ki you know you have been seen with Diljit and you've been seen with him a couple of times before too but like you know this is the time where you know we're seeing you collaborate with him on his album so what is going on are you doing a song with him are you not going to give us much yet or do we wait yeah I think ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਆਨਸਰ ਕਰਤਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋ ਜਸਟ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਵੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ
disclose ਤੇ ਹਜੇ too soon to mention anything ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਭਾਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨਸ ਨੇ they are in for a big surprise ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ yeah he's been working really hard at this and all the fans they won't be disappointed for sure ਜਿੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ and also shout out to Kelly Quest ਭਾਜੀ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ yeah and like you know you were shooting with him as well so what was it like you know working with him because he's quite of a bubbly character as well and I believe you're also probably quite bubbly as well because you see me on your Instagram and your social media so how was it like you know working with him because I feel like you guys probably gelled pretty good together yeah ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਨੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਭਾਜੀ ਦੀ ਉਦਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਪਰ I think ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਸੋ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਤੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬਰਨਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਸਟ ਫਰੈਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋ ਯਾ ਸੋ ਇਟਸ ਜਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲਾਈਕ ਵਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਆ ਦਿਲੋਂ ਹਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਫੇਮ ਮਿਲਦਾ ਸਾਰਾ ਚਲੋ ਯੂ ਕੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਫॉर ਇਟਸ ਜਸਟ ਐਨ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਫॉर them ਲਾਈਕ ਉਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਆ ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਰੀਅਲੀ ਨਾਈਸ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੀ ਸਟਿਲ ਲਾਈਕ ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਆ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ all good. I think we're all safe. Anyway, so like you said, passion always keeps you going. We're having like some awkward moments today in this live. I don't know what's going on. Anyway, so talking about you know passion, to see passion keeps you like you know going. Even you said in the chat we were having that you know ਜੇ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਹਿੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ I'm gonna keep on producing you know it doesn't matter with views it doesn't matter ਕਿ ਗਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ but ਮੈਨੂੰ passion ਹੈ so I'm gonna keep on going is this passion kind of driving you forward and is this why you think like, because you have such a positive attitude towards music and that's why you're getting so much love do you ever think about stuff like that or you don't you just keep going think about what you know just the fact that मैं शायद इतना positive yeah I have this passion and that's why positive things are happening to me I'm doing so many big collaborations and all that ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਕੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋ ਫਾਰ ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੱਢੇ ਨੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਇਟਸ ਨਥਿੰਗ ਰੀਅਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਡੂ ਗੂਗਲ ਐਡ ਲਾ ਦੋ ਵਿਊ ਲੈ ਲਓ ਇਟਸ ਨਾਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਆ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਬਟ ਸਟਿਲ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਗਾਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਨੰਬਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ YouTube ਦੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਰਚੂਨਿਟੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਆਮ ਜਸਟ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਲੱਕੀ ਬਹੁਤ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਜੋੜਦਾ ਰਹੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੱਲ It's lovely to see how down to earth you are and like certainly when you're doing so well as well बहुत ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ you know I mean artists ਸਾਰੇ ਹੀ interviews ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ and all that but it's very very rare that you know that we actually see like down to earth personalities who are so passionate about music because I think ek cheez ho gayi ki fame and you know popping off is so important now and it's fair enough to actually think that like that as well but music the passion kite na kite is fading out and like you know we don't see Bhangra music as much because urban vibe thodi zyada take over kar rahi hai we're not hearing the toll but in your tracks we're still hearing stuff like that so it's really nice to see that you have this like you know respect for I guess Bhangra music and it's keeping you going as well ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ like what are you releasing next because Jinta it's only dropped like you know a couple of days ago so what's coming up next ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਰਬਨ 뮤직 ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਇਟਸ ਫੇਜ਼ਸ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਭੰਗੜਾ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਗੋਇੰ ਕੀਪ ਗੋਇੰਗ ਇਟ ਜਸਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਅਡੈਪਟ ਤੇ ਯੂਕੇ ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਭੰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਅਰਬਨ ਆ ਪਰ ਆਈ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਇਟ ਜਸਟ ਥੋੜਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਡੈਪਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ if you deliver it then it's there it's never going to die ਤੇ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਫੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ there used to be techno ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ like long time ago then there was garage
then India they had more like trance vibe ਜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, then it came back to ਭੰਗੜਾ again, so it's ਏਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ. But I don't think ਭੰਗੜਾ I don't think it's phased out even in UK. It just needs to be delivered. Yeah. So getting back to my question, what's coming next? What are we expecting? Obviously we're expecting the collab with Diljit, but apart from that, what else? Which ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ? ਹੋਰ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢੀਏ ਪਹਿਲਾਂ. ਭੰਗੜੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਪਏ ਆ, obviously everybody like ਵੀ lockdown ਆ, ਹੁਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ again ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੰਮ. ਸੋ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਏਦਾਂ ਅਰਬਨ ਵਾਈਬ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸੋ ਮੇਬੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਉਹ, I don't know, we'll decide soon and then we'll so it's a surprise. ਅਮਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ basically. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ. To be honest, I'm just gonna say I absolutely love your style. I love the way you're carrying yourself, and it's really nice to see कि like, you know, जब ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੰਗੜਾ music ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ music ਦੇਖਦੇ ਆ, we see, you know, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, and all from all over the world, you know, and you're one of them that is doing very very well, and you're doing well on, like, you know, the music level as well, and it's so nice to have you in the industry. I mean, we're so grateful that you're actually producing music and still keeping it alive, and I'm hoping to hear so much more from you. Yeah, no, thank you so much. ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਤੀ ਹੈ. Big shout out to you yourself as well. ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ. So you've been putting a lot of hard work too. So big shout out to you. ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਗੁਰਜ, ਟੋਨੀ ਭਾਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ big shout out to you guys as well for keeping it going even in UK. Like ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭੰਗੜਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ assumption ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, but you guys are still dedicated towards it. Yeah, definitely. It's always gonna keep, because promoting the culture, promoting what, you know, we are, is so super important, so we can't really leave that back. And study hi koshish rendi hai. Before I let you go, I absolutely loved the track Mundri. I can't remember, you know, why I wouldn't ask you to kind of sing it when I have the opportunity. So please do sing the track Mundri, because that has to be one of everybody's favorites. Okay, sure. Thank you so much. ਪਹਿਲੀ ਤੱਕਣੀ ਚ ਵੇ ਅੜਬੇ ਲੱਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੇਰੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਠੱਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ. ਗਾਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ. Whoa, it's just been one Thankfully it never happened at stage though. Thankfully ਗਾਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ. ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣ. ਓਕੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ. ਨਾ 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 ਆ ਲਾਈਨ I don't know, I just blanked out. ਹੱਸਦੀ ਨੇ ਹੱਥ ਚ ਪਵਾਲੀ ਮੁੰਦਰੀ, ਹੱਸਦੀ ਨੇ ਹੱਥ ਚ ਪਵਾਲੀ ਮੁੰਦਰੀ, ਰੋਜ਼ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਗਿਣਦੀ. ਹੱਸਦੀ ਨੇ ਹੱਥ ਚ ਪਵਾਲੀ ਮੁੰਦਰੀ, ਰੋਜ਼ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਗਿਣਦੀ ਵੇ. ਹੱਸਦਾ ਗਾਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ. It's okay. That was lovely. This is just like this is why we do the lives, because we want to like see the real artists, like in normal gaane inne aunde ne, so kevar bhul vi jata hai, but I love that. I love how honest you are and how true you are. It's been lovely talking to you, and I hope you'll be down, sab kuch theek hove and tusi aao, and it'll be great to have you in the studio as well. Yeah, bilkul. Thank you so much again. Yeah, मैं नर्वस ही हो गया कदे स्टेज ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਦੇ ਇਦਾਂ. नहीं nervous, कोई problem नहीं. I'm pretty sure your fans will start singing with you, so that's all. ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, we could play it off. I could play it off like ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ. ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਚੱਲਣਾ. So anyway, thank you so much for joining us. Thank you so much for doing everything, and of course you are also working very very hard. You're also doing the medical side as well, so we owe you a lot in terms of, you know, just helping everybody out right now in this hard
hard time, and it's absolutely amazing to have had this opportunity to even have you on the live. Yeah, no, thank you so much. ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ। Yeah, but it's okay. I think everybody said ਕਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, so ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹਿਪ ਹੌਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਗੇਨ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਕਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੇਰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਾਲੇ ਚ ਬੈਠੇ? ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਾਲੇ? Yeah, this is the Birmingham studio. We've made it. It's all different now, so when you come down, you see a completely different studio. Okay, last time ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਉੱਤੇ? Yeah. Okay, okay, nice. ਚਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। What were you saying? This is a bit different now. We've changed it all around, so when you come around, it's going to be absolutely amazing, hopefully. Okay, nice. Very nice. Yeah. Very nice. Yeah. And thank you so much. Again, good luck to you and entire team as well. Thank you so much. I hope you have a lovely day and take care. Thank you. You too. Thank you so much. Bye-bye.